Hello everyone, welcome to our channel PGTRB Zoology class. So, இதில் நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா யூனிட் ஃபஸ்ட்டு கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் பைனாமியல் நாமன்க்ளேச்சர். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் வீடியோ. ஓகே, ஸோ அந்த பார்ட்டில் இது ரெண்டாவது வீடியோ. ஸோ இப்போ நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்படின்னா தான் நாங்கள் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Very good morning everybody. So today's class we are going to discuss the topic symmetry. Okay, so what is mean by symmetry first? Okay, so symmetry means the arrangement of a body. Okay, the arrangement of the body is called symmetry. Okay, based on this the symmetry is classified into three types. Okay, one is asymmetry, radial symmetry and bilateral symmetry. Okay, so asymmetry means, so A means absence of symmetry. Okay, so lack or absence of the plane, that is said to be asymmetry. Then it has a irregular shape. Okay, so here இந்த ஆர்கானிசத்தை பிரித்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாக பிரியணும். ஓகே, ஸோ அப்படி பிரியலை அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது ஏசிமெட்ரி அப்படின்னு பேர். ஓகே, தென் what is called that the center of the body does not divide into two. ஓகே, ஸோ அதோட சென்டர் பார்ட்டில் பிரிக்கும்போது டூ ஈக்குவல் ஆல்சோ பிரியணும். அப்படி பிரியலை அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஏசிமெட்ரி. ஓகே, then radial symmetry. So radial symmetry, the body is divisible into two equal halves in more than one imaginary line, more than one plane. Okay, so body is divisible into two equal halves in one imaginary line, more than one plane. Okay, so that is said to be radial symmetry. So the divides top to bottom to dorsal and ventral, no right to left side. ஓகே, ஸோ ஒன்று மேலேருந்து கீழே பிரிக்கணும், டாப் டு பாட்டம், இல்லை அப்படின்னா வாட் இஸ் டார்சல் டு வென்ட்ரல் சைடு. ஓகே, நோ டார்சல் டு வென்ட்ரல் சைடு, தென் நோ ரைட் டு லெஃப்ட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பிரிக்கக்கூடாது, டிவைட் டாப் டு பாட்டம். ஓகே, ஸோ for example radial symmetry, starfish. Okay, it has a 5 arms, isn't it? So we can divide, so top to bottom, so there are 5 planes seen in the radial symmetry, okay, of the starfish. Okay, then bilateral symmetry. So bilateral means bi means two, so the body is divisible into two equal halves in one imaginary line in one plane. Okay, so the body is divisible into two equal halves in one imaginary line in one plane. Okay, so that is said to be what is called that bilateral symmetry. Okay, so next, so this radial symmetry is further classified into two. Okay, one is biradial symmetry and the pentamerous radial symmetry. Okay, so biradial symmetry, pentamerous radial symmetry. So biradial symmetry means the combination of radial and bilateral symmetry. So already we know that what is bilateral symmetry. The body is divisible into two equal halves in one imaginary line in one plane. That is known as bilateral symmetry. Radial means more than one plane in one imaginary line, more than one plane. That is known as radial symmetry. So biradial symmetry means the combination of these two, radial symmetry and bilateral symmetry, so which is seen in ctenophores. Okay, for example jellyfish. So here it will be divide the transverse and longitudinal axis. Okay, so this is the home jellyfish. Okay, this is the biradial symmetry. And pentamerous radial symmetry. So penta means 5. Okay, penta means 5, so it have the 5 planes of symmetry. For example sea anemone and starfish. Okay, so in starfish there are 5 planes. Okay, or the 5 what is called that
symmetry. 1, 2, 3, 4 and 5 symmetry have seen, okay, in the starfish. So this is called pentamerous radial symmetry. Okay, so next the animals are classified based on their what is called during the embryonic development. Okay, so during the embryonic development, the organs of animals originate from these three layers. Okay, based on this, so this is classified into two. One is diploblastic and another one is triploblastic organism. Okay, so here during the embryonic development it has formed the three layers. Okay, so first one is ectoderm, endoderm and mesoderm. So based on this is classified into two. One is diploblastic animal and triploblastic animal. Okay, so first I'll see that diploblastic animal. So diploblastic animals means it has two layer ectoderm and endoderm. Okay, so only there are two layers present means that is said to be diploblastic animals. So the ectoderms give rise the epidermis, so outer layer of the body wall. Okay, so epidermis means outer layer of body walls. So the ectoderm எதை உருவாக்குது அப்படின்னா outer layer of the body wall. Okay, at the same time the endoderms gives rise the gastrodermis. Gastrodermis means the gut cavity. Okay, central part. Okay, so endoderm எதை உருவாக்குது அப்படின்னா gut cavity, ectoderm outer layer of the body wall. Okay, so then the undifferentiated layer between the ectoderm and endoderms, okay, that is known as the coral jellyfish and sea anemones, that is known as mesochilea. Okay, so based on this, what is called that it has two layers, isn't it? Ectoderm, endoderms. In the middle a space are present, isn't it? So that is known as mesochilea. Okay, so this is the diploblastic animal. And triploblastic, அதோட பேர்லயே இருக்குது, ட்ரைனா 3. Okay, triploblastic animals. So 3 layers, ectoderm, endoderm and mesoderm. Okay, so from these 3 layers, இந்த 3 லேயர்ல இருந்து நம்மளோட body organs வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. So first ectoderm, so is the outer layer, endoderm is the inner layer, mesoderm is the middle layer. Okay, so this is the middle layer. Okay, so first ectoderm. So ectoderm's layer produced the or derives what are the organs? Skin, hair, neuron, nail, teeth, etc. So these are the organs. So these are the derivatives of the ectoderm. Okay, so இந்த ஆர்கன்ஸ்லாம் எதில் இருந்து உருவாகுது அப்படின்னா ectodermல இருந்து உருவாகுது. Then endoderm. The endoderms is the inner layer, the gut, lungs, liver, etc. So இந்த ஆர்கன்லாம் எதில் இருந்து உருவாகுது அப்படின்னா endodermல இருந்து உருவாகுது. Okay, then the mesoderm. So mesoderm is the middle layer, the muscles, bone, heart, so which are formed from the mesoderm. Okay, so muscles, bone, heart இதெல்லாம் எதில் இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா mesodermல இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது. Okay, then the most of the animals are triploblastic, shows the organ system level of organization. Okay, so இதில் ஃபுல்லாகவே என்ன காணப்படுது அப்படின்னா organ system level of organization. So starting from classical methods to chordata. Okay, so these are the difference between what is called the diploblastic animals and triploblastic animals. Okay, so next we will see the next class. So before that, one more thing. So இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Okay, we will meet in the next class. Thank you very much.